Amado hermano, cuando enfrentamos enfermedades, yashon del cuerpo, del alma o del corazón, es fácil caer en el temor y la desesperanza, pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha dejado promesas vivas en su palabra. No estamos solos, el Señor está presente, y su palabra es medicina para nuestras almas. Hoy quiero llevarte a meditar en 3 salmos que tienen el poder de sanar cualquier enfermedad, si los recibes con fe y los exoras en lo profundo de tu ser. El primer salmo es el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Puedes escuchar la voz del Padre record, andot quien es él. No es un Dios distante, es un Dios que perdona y sana. A veces la sanidad comienza en el alma. Cuando soltamos la culpa, cuando rendimos nuestra ansiedad, la sanidad empieza a brotar. La clave es no olvidar. El enemigo quiere que olvides lo que Dios ha hecho por ti, pero hoy el Espíritu te llama a recordar. Él es tu sanador. El segundo salmo es el Salmo 30. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendas a la sepultura. Esto no es solo una polla, es una declaración de poder. Cuando tu pers perdido, cuando el diagnóstico es oscuro, cuando la esperanza se debilita, Dios tiene la última palabra. Él tiene el poder de levantar tu vida, de restaurar tus órganos, tus emociones, tu mente. Él no solo te salva del pecado, también te levanta de tu lecho de dolor, y lo hace por ti alma con amor eterno. El tercer salmo es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo no solo habla de protección, habla de comunión íntima. Morar bajo su sombra implica permanecer en su presencia, confiar en él, depender de él día a día. La sombra del omnipotente es donde no lega la angustia, donde no hay espacio para el miedo. Ali, la enfermedad no tiene dominio, porque donde está el Espíritu de Dios, ali hay libertad. Y esa libertad incluye libertad de aflicciones, de tormentos, de dolencias. La fe no niega la realidad de la enfermedad, pero afirma con valencia la verdad de que Dios es mayor que cualquier diagnóstico. No importa cuán larga haya sido tu lucha. Hoy, la palabra viva de Dios puede tocar tu corazón, renovar tus fuerzas, y comenzar un proceso de sanidad que va más allá de lo físico. Porque cuando Él toca, todo cambia. Dios es sanador y su palabra tiene poder curativo. Esta verdad ha sostenido a generaciones de creyentes a través de momentos de profunda angustia, dolor y enfermedad. No se trata de una idea teológica vacía ni de una frase motivacional. Es una realidad espiritual que ha sido vivida, probada y testificada por innumerables hijos de Dios que, en sus momentos más oscuros, encontraron consuelo, fortaleza y restauración en las promesas de Dios. Cuando afirmamos que Dios es sanador, no lo decimos como un deseo lejano, sino como una declaración firme de su carácter. Sanar no es algo que Dios hace de vez en cuando, sanar es parte quien Él es. Él se reveló a su pueblo como Jehová Rapha, el Señor que sana. No es un título simbólico, es una manifestación directa de su amor y cuidado por nosotros. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios mostró su deseo de ver a su pueblo libre de dolencias. En Éxodo 15:26 dijo, Yo soy Jehová tu sanador. No dijo yo fui, ni yo ser, sino yo soy. Es un presente eterno, es el mismo Dios hoy, y su poder no ha menguado. No depende de nuestra fuerza física ni de nuestras circunstancias.
Su capacidad de sanar trascien diagnósticos, reports médicos y estadísticas. La medicina puede llegar hasta cierto punto, pero la palabra de Dios penetra más profundo. Llega al lugar donde la ciencia no puede entrar, el alma, el corazón, el espíritu. La sanidad de Dios es integral, no se limita al cuerpo físico. Muchas veces la raíz de nuestras enfermedades físicas nacen heridas del alma, resentimientos, traumas, pecados no confesados, ansiedades ocultas. Por eso la palabra de Dios tiene un poder sanador tan completo. No es solo un alivio temporal, es una transformación interna. En el Salmo 107, 20 dice, envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. La palabra de Dios no necesita instrumentos quirúrgicos ni tratamientos farmacéuticos. Ella misma es suficiente, cuando es recibida con fe, cuando es creída en lo más profundo del corazón, produce un efecto que va más allá de lo natural, pero es importante entender que este poder curativo de la palabra no opera automáticamente. No es un amuleto ni un talismán, es vivo y eficaz cuando es acompañado de fe. En Marcos 5 leemos la historia de la mujer con flujo de sangre, que durante 2 años había sufrido y había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar mejoría. Pero ella oyó hablar de Jesús, y creyó en su corazón que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sana. Esa fe le impulsó a atravesar la multitud, a exponerse, a arriesgarse. Y cuando lo tocó, el poder sanador de Dios fluyó hacia ella. Jesus no dijo, mi poder te sano, sino tu fe te ha sanado. Eso nos muestra una verdad profunda. La fe activa la manifestación del poder curativo de Dios. A lo largo de las Escrituras vimos como cada milagro de sanidad está acompañado de un acto de fe, una palabra hablada, una obediencia simple. En el Antiguo Testamento, Naaman fue sanado de la lepra al sumergirse 7 veces en el Jordán, obedecen do la palabra del profeta. No fue el agua lo que lo curó, fue la palabra de Dios, obedecida con humildad. En el Nuevo Testamento, un centurión romano dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Esa fe en la palabra de Dios, sin necesidad de señales visibles, provocó una sanidad inmediata, a distancia. Jesús mismo se maravilló de esa fe. La palabra de Dios no solo es curativa cuando se habla, también sana cuando se medita en ella, cuando se lee, cuando se canta, cuando se ora. In Proverbios 4, 20-22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guardalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que los hallan, y medicina a todo su cuerpo. Esa expresión medicina a todo su cuerpo es literal. No, es poesía espiritual. La palabra tiene la capacidad de traer vida a nuestras células, restauración a nuestros órganos, paz a nuestro sistema nervioso. Es medicina divina, sin efectos secundarios, sin contradicciones, sin límites. Pero debemos consumirla como medicina, es decir, no solo leerla superficialmente, sino recibirla con atención, guardarla en el corazón, y aplicarla con constancia. Así como un médico prescribe una dosis diaria, también nosotros debemos tomar la palabra de Dios cada día, varias veces al día, repetirla, declararla, meditarla. Cuanto más la absorbimos, más trabaja dentro de nosotros. La sanidad puede ser instantánea o progresiva, pero siempre es efectiva cuando viene de Dios.
Why muchas veces, antes de sanar el cuerpo, la palabra sana la fe, elimina la incredulidad, rompe el temor, why alinea el corazón con la voluntad del Padre? Hay personas que han vivido años con una dolencia, esperando que Dios los sane, pero su fe ha sido debilitada por la espera. Sin embargo, cuando vuelven a la palabra con un corazón rendido, encuentran nuevamente la fuerza para creer. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada versículo es como una semilla. Puede parecer pequeña, pero sí que en tierra fértil da fruto abundante. En ocasiones, una sola palabra puede encender el fuego de la fe en un corazón apagado. Dios no necesita discursos largos ni rituales complejos. Él obra con su palabra. Y cuando la fe se conecta con esa palabra, la sanidad se manifiesta. También debemos entender que muchas veces Dios permite ciertas enfermedades para trabajar en nosotros algo más profundo. No porque el gozo del sufrimiento, sino porque sabe que, a través del quebranto, muchas veces nuestro corazón se vuelve más sensible, más humilde, más abierto a su voz. En esos momentos, la palabra se convierte en nuestro sustento diario. Como dijo el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119:67. En la aflicción aprendimos a depender de Él, a valorar su presencia, a buscar su rostro más allá de sus manos. Y en ese proceso, Él sana no solo la enfermedad, sino también la arrogancia, la autosuficiencia, la dureza del corazón. Cuando entendimos que Dios es nuestro sanador, y que su palabra es medicina, dejamos de buscar soluciones humanas como única salida. No despreciamos la medicina ni los doctores, pero sabemos que detrás de todo tratamiento eficaz está la gracia de Dios. Le damos gloria a Él por cada mejora, por cada avance, por cada día de vida. Y aprendimos a ver la sanidad no solo como la ausencia de enfermedad, sino como la manifestación de su vida dentro de nosotros. Porque incluso cuando el cuerpo se debilita, el espíritu puede fortalecerse. Incluso cuando no vimos el milagro inmediato, la paz de Dios puede llenar nuestro interior y sostenernos con gozo en medio del dolor. Es importante declarar la palabra sobre nosotros. No basta con saber que Dios es sanador, hay que confesarlo. Hay poder en nuestras palabras cuando están alineadas con la verdad de Dios. En vez de repetir el diagnóstico, debemos repetir la promesa. En vez de hablar de lo que duele, debemos hablar de quién es nuestro sanador. La boca que confiesa fe abre puertas para que el cielo intervenga, no porque nuestras palabras tengan poder en sí mismas, sino porque Dios honra la fe expresada con valencia. A través de los siglos, miles de personas han sido sanadas simplemente al escuchar la palabra de Dios. Personas en camas de hospital, niños con enfermedades incurables, ancianos desahuciados, madres angustiadas por sus hijos, han encontrado en la palabra un refugio y una medicina real. Hay testimonios de hombres y mujeres que, sin esperanza médica, comenzaron a leer los Salmos, los Evangelios, las promesas de sanidad, y vieron cómo su cuerpo reaccionaba, cómo su mente se aclaraba, cómo su espíritu se fortalecía. Eso no es coincidencia, es el poder de Dios en acción. La palabra que creó los cielos y la tierra tiene poder para restaurar un corazón dañado, un hígado enfermo, un sistema inmunológico debilitado.
Dios no ha cambiado, su palabra sigue siendo viva. Y si hoy abrimos nuestro corazón y creemos, esa palabra puede obrar en nosotros. Su poder curativo no está limitado por el tiempo, el espacio, ni el diagnóstico. Él es Jehová Rapha, el Señor que sana. Y su palabra es la medicina que necesitamos. Recordar los beneficios de Dios fortalece la fe y sanidad. En medio de la batalla contra la enfermedad, uno de los recursos más poderosos que el creyente tiene no está fuera de él, sino dentro, la memoria espiritual. Nuestra mente, cuando está rendida al Espíritu de Dios, se convierte en un instrumento que puede activar la fe, traer paz al alma y abrir el camino a la sanidad. Muchas veces el problema no es que Dios no está obrando, sino que hemos olvidado quién es Él y lo que ya ha hecho en nuestras vidas. El olvido es una de las armas más sutiles del enemigo. Si logra que olvidemos la fidelidad pasada de Dios, puede robarnos la fe para creer por un milagro presente. El Salmo 103 nos da una instrucción clave en este proceso. Bendiz, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta no es solo una invitación a adorar, es una orden al alma, no olvides porque el alma, al enfrentar el dolor, tiende a enfocarse solo en lo que falta, en lo que duele, en lo que aún no ha cambiado. Pero el Salmos nos muestra que la sanidad comienza cuando voluntariamente decidimos enfocar nuestra mente en lo que Dios ya ha hecho. Cada beneficio dado es un ladrillo que fortalece el muro de la fe. Y esa fe, una vez restaurada, abre las puertas para que la sanidad fluya. Entre los beneficios que el salmista menciona está el más impactante para quienes están enfermos, él es quien sana todas tus dolencias. Esta declaración no nace del deseo, sino de la experiencia. David no está teorizando, está hablando desde un corazón que ha sido restaurado, desde un cuerpo que ha sido sostenido, desde una vida que ha visto el poder sanador de Dios en quien. Cuando recordamos que Dios ya lo ha hecho antes, entendimos que puede volver a hacerlo. No estamos pidiendo algo imposible, estamos clamando a un Dios que ha sanado, que sana y que sanará. Recordar sus beneficios nos conecta con esa verdad eterna. La mente es un campo de batalla, especialmente en tiempos de enfermedad. Los pensamientos negativos, los temores, los reports médicos desalentadores, los recuerdos dolorosos de otros que no fueron sanados, todo eso puede invadirnos y paralizarnos. Pero cuando decidimos recordar activamente los beneficios de Dios, cuando traemos a la memoria los milagros pasados, las oraciones respondidas, los momentos de protección divina, nuestra alma se alinea nuevamente con la verdad celestial. Esa verdad dice que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios no ha cambiado y que su misericordia es para siempre. En Lamentations 3, en medio de la más profunda tristeza, el prof de Jeremías dijo, esto recapacitar en mi corazón, por lo tanto esperé, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En otras palabras, su esperanza no vino de lo que veía, sino de lo que recordaba. A pesar del dolor, Jeremías decidió recordar que Dios seguía siendo misericordioso, y esa memoria espiritual encendió una llama de esperanza que lo sostuvo. Así también nosotros, cuando enfrentamos una enfermedad, debemos entrenar nuestra mente para recordar, para meditar en los beneficios de Dios, para traer al presente los actos pasados de su fidelidad.
Cada vez que recordamos como Dios nos sostuvo en medio de una crisis, como pruvió cuando no había recursos, como sano a un ser querido cuando los médicos dijeron que no había esperanza, nuestra fe se fortalece. Y cuando la fe crece, el ambiente espiritual cambia, la atmósfera se llena de esperanza, y eso tiene un efecto directo en nuestro cuerpo, no es solo algo emocional. Estudios médicos han demostrado que la fe y el pensamiento positivo influyen en el sistema inmunológico, en la recuperación, en el estado de ánimo. Pero más a la adolescencia, la palabra de Dios ya lo había dicho, un corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho, la alegría regresa, y con ella también viene la fuerza para sanar. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a construir altares después de cada milagro o victoria. Esos altares eran físicos visibles para que las futuras generaciones pudieran verlos y preguntar qué significaban. Y así los padres cantarían como Dios abrió el mar, como provió maná, como derrotó a los enemigos. Esos recuerdos no eran solo parte de la historia del pueblo, eran combustible para la fe del presente. Cuando los israelitas olvidaban, caían en incredulidad, pero cuando recordaban, caminaban en poder. Eso mismo sucede con nosotros. Cada testimonio es un altar que nos recuerda quién es Dios. Tal vez tú estás en una cama, con dolor, cansado de orar, agotado por la espera. Pero si cierras los ojos por un momento y recuerdas, encontrarás que Dios ha estado contigo desde el principio. Recuerda cuando estabas en una situación difícil y él te abrió una puerta. Recuerda aquella noche en que lloraste y sentiste su paz cubrirte. Recuerda cuando alguien oró por ti y el dolor se fue. Recuerda cómo saliste de aquella operación, cómo superaste aquella crisis emocional, cómo pudiste perdonar. Esos son beneficios, son obras del amor de Dios manifestadas en tu vida. Y si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Recordar no es vivir en el pasado, es traer el poder del pasado al presente. Cuando testificamos, cuando compartimos lo que Dios ha hecho, no solo edificamos a otros, también edificamos nuestra propia fe. A veces, el simple hecho de contar un testimonio activa una atmósfera de milagros, porque estamos dando gloria a Dios, y donde Él es glorificado, Él se manifiesta. Si tu fe se ha debilitado, empieza por recordar. Toma papel y lápiz, y escribe cada vez que Dios te ha respondido. Lee testimonios de otros, escucha canciones que hablan de su poder, llena tu mente con memorias de victoria. Poco a poco sentirás como tu espíritu se levanta nuevamente. La palabra está llena de recordatorios. Jesús en la última cena dijo, «Haz esto en memoria de mí». No lo dijo por tradición, sino porque sabía que el poder del sacrificio no solo estaba en lo que hizo, sino en que nosotros lo recordaremos. Cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos que su cuerpo fue quebrantado para que el nuestro sea restaurado, que su sangre fue derramada para limpiarnos y darnos acceso al trono de la gracia. Es acto de recordar nos conecta con el poder de la cruz y nos posiciona para recibir sanidad. La Biblia también dice, olvida no ninguno de sus beneficios. Eso significa que hay muchos beneficios y que todos deben ser recordados.
Dios no solo sana, también perdona, restaura, protege, provee, guía, consuela. Cada uno de esos beneficios tiene un impacto en nuestra sanidad. Cuando creemos que hemos sido perdonados, la culpa se va, y con ella, muchas enfermedades del alma. Cuando creemos que Dios es nuestro proveedor, la ansiedad cede, y con ella muchas dolencias físicas. Todo está conectado. El bienestar del cuerpo comienza en la restauración del alma, y esa restauración comienza al recordar. El enemigo quiere que pienses que esta enfermedad será el final, que no hay salida, que todo está perdido. Pero cuando traes a la memoria lo que Dios ya ha hecho, dicen, mascaras sus mentiras. Dices, no, yo sí a quien le he credo, sí que mi Redentor vive, sí que no me ha dejado antes, y no lo hará ahora. Esa declaración, nacida de una memoria activa, tiene un poder que sacude los cielos. Porque Dios honra la fe que recuerda, muchos salmos fueron escritos como memoria de las obras de Dios. El pueblo cantaba acerca de cómo Dios dividió el mar, cómo sacó agua de la roca, cómo hizo caer maná del cielo. No cantaban para entretenerse, cantaban para recordar, y al hacerlo renovaban su fe. Así también tú puedes cantar hoy, puedes hablar, puedes declarar, puedes recordar, cada vez que lo haces estás fortaleciendo tu espíritu. Estás preparando tu cuerpo para recibir sanidad. Estás alineando tu alma con el poder de Dios. A veces, la sanidad llega cuando dejamos de enfocarnos en lo que nos duele, y comenzamos a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho. No es negación de la realidad, es exaltación de la verdad. Y la verdad es esta: Dios ha sido bueno contigo, ha estado contigo en el pasado, y lo estará también ahora. Recordar sus beneficios no solo te dará consuelo, te dará esperanza. Y la esperanza en Dios nunca será avergonzada. Dios tiene la última palabra sobre cualquier diagnóstico. Esta afirmación no es una simple expresión de consuelo, es una verdad que brota del corazón mismo de la fe cristiana. A lo largo de la historia bíblica, vimos repetidamente cómo la opinión humana, por muy fundamentada que parezca, no tiene la autoridad final sobre la vida de un hijo de Dios. Médicos, especialistas, estadísticas, informes clínicos, todos pueden tener información, pero solo Dios tiene la palabra que crea, transforma, sana y determina el destino eterno del ser humano. El diagnóstico puede ser cierto, pero no es definitivo cuando Dios interviene. Su soberanía está por encima de todo lo que los ojos pueden ver y los oídos pueden oír. Cuando alguien recibe un diagnóstico negativo, lo primero que tiene de llenarse es el corazón de miedo. El cuerpo aún no ha manifestado el deterioro completo, pero la mente comienza a anticipar lo peor. El alma se turba, las emociones se agitan y la fe, si no está firme, puede desmoronarse. En ese momento, el creyente debe decidir en quien confiará, en lo que el hombre dice o en lo que Dios ha prometido. No se trata de ignorar la realidad médica, sino de afirmar una realidad más alta, una verdad eterna, que Dios es el único que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Él tiene la última palabra. La historia de la hija de Jairo es un ejemplo hermoso de esta verdad. En Marcos 5, Jairo, un principal de la sinagoga, se postra a los pies de Jesús rogando que sane a su hija que está a punto de morir. Jesús acepta con él, pero en el camino acá una demora porque una mujer con flujo de sangre es sanada. Mientras tanto, llegan mensajeros con una noticia devastadora. Tu hija ha muerto, para que molestas más al maestro. Humanamente, ya no hay nada que hacer.
La muerte ha legado, el diagnóstico final ha sido pronunciado, pero Jesus al wallo le dice agero, no temas cri solamente. En ese instante, Jesus ignora el informe humano y declara una palabra superior. Lega a la casa, toma a la nina de la mano y dice, Talita cumi, que significa nina, atai te digo levantate, y la nina resucita. Esto nos revela algo poderoso, cuando Dios habla, lo muerto cobra vida. Lo impossible se vuelve posible, la medicina puede declarar el final, pero Dios declara un nuevo comienzo. Él no necesita explicación médica, ni segundas opiniones, su palabra es suficiente, y cuando Él habla, su voz produce el milagro. Su autoridad no depende de los límites humanos. Por eso, cuando recibimos un diagnóstico, debemos recordar quién es el que tiene la última palabra. Podemos respetar el consejo médico, pero no podemos permitir que sea el único que rige nuestra esperanza. En Isaías 38 encontramos el caso del rey Ezequías. El profeta Isaías vino con una palabra dura, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Era una palabra profética directa de parte de Dios. Pero Ezequías, en lugar de resignarse, volvió su rostro a la pared, oró con fervor, loro ante Dios, y clamó por misericordia. Dios escuchó su oración y le envió al mismo profeta con una nueva palabra. He oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquello anado a tus días quinzanos. Si incluso una palabra profética puede ser revertida por la gracia y la oración, cuanto más un diagnóstico humano. Dios tiene la última palabra. Este principio debe ser grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Porque la voz del enemigo siempre quiere imponerse, Satanás es especialista en usar el diagnóstico médico como instrumento de miedo, desesperanza y muerte. Pero el creyente tiene el arma poderosa de la fe. No una fe ingenua que niega el problema, sino una fe valiente que afirma la soberanía de Dios por encima del problema. Esa fe se nutre de la palabra, se fortalece al escuchar lo que Dios ha dicho y al recordar que su poder no tiene límites. Cada página de la Biblia está llena de testimonios de personas que escucharon un diagnóstico y, sin embargo, vivieron el milagro. Hay testimonios de hombres y mujeres que fueron diagnosticados con enfermedades terminales, a quienes les dieron meses o semanas de vida, pero decidieron parar firmes en la promesa de que, por sus llagas fuimos nosotros curados. Comenzaron a declarar la palabra, a orar, a creer, a hablar vida sobre su cuerpo. Algunos fueron sanados instantáneamente, otros progresivamente, pero todos experimentaron el poder de un Dios que no se somete a los límites humanos. Es mismo Dios el que hoy sigue hablando vida sobre sus hijos, y su voz no ha perdido fuerza. Una parte clave para mantener esta fe activa es cuidar lo que permitimos entrar en nuestra mente. Si solo escuchamos lo que dicen los hombres, nuestra fe se debilitará. Pero si llenamos nuestra alma de lo que Dios ha dicho, nuestra fe se levantará. La palabra de Dios debe ser la voz dominante en nuestra vida. No se trata de negar lo que los médicos han dicho, sino de colocar su palabra debajo de la palabra de Dios. Dios no está en contra de la ciencia, pero su poder la supera. Donde la ciencia se detiene, Dios comienza a obrar. A veces, Dios permite que los diagnósticos nos sacuden para llevarnos a una fe más profunda.
Nos damos cuento de que no tenemos el control, que no pedimos resolverlo todo, que necesitamos depender completamente de él. Y es ahí en esa rendición don Dios puede obrar con libertad. Cuando entregamos todo en sus manos, él responde con poder. Cuando decimos, Señor, no tengo fuerzas, pero creo en tu palabra, él se glorifica. Su última palabra no siempre será lo que esperamos, pero siempre será buena, perfecta y justa. Aun si él no sana de la forma que queremos, si lo hará con propósito eterno. Porque su palabra nunca falla. En la historia de Lázaro, Jesús recibió el mensaje de que su amigo estaba enfermo. En lugar de correr inmediatamente, esperó, cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Marta y María estaban desconsoladas, pero Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Luego se paró frente a la tumba y gritó, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. Eso no fue una metáfora, fue un milagro literal. La muerte había sido confirmada, pero la vida fue restaurada por la voz de Jesús. Así también en nuestras situaciones, cuando todo parece perdido, cuando todo parece terminado, la voz de Dios puede pronunciar una palabra que cambie todo en un instante. Por eso, nunca debemos poner un punto final donde Dios ha puesto una coma. El diagnóstico médico puede decir cáncer, insuficiencia, degeneración, incurable, terminal. Pero Dios puede decir restauración, vida, renovación, milagro, propósito. Su voz sigue siendo creativa, cuando él habla, se abren caminos donde no los hay, donde hay ruina, él planta esperanza, donde hay sequedad, él hace brotar ríos, su palabra no depende de circunstancias favorables. Él crea la realidad que Dios desea manifestar. Debemos aprender a declarar lo que Dios dice por encima de lo que el mundo dice. Si el diagnóstico dice no hay cura, la palabra dice yo soy el Señor tu sanador. Si el informe dice es irreversible. La palabra dice, todo es posible para el que cree. Si el médico dice, preparat para el final, la palabra dice, no morir, sino que vivirá, y cantar las obras del Señor. Cada declaración humana puede ser respondida con una promesa divina. Pero eso requiere que el creyente es lleno de la palabra, que ora con fe, que declara con valencia, y que camina con confianza. También es importante rodearnos de personas que creen en el poder de Dios. En momentos de debilidad, la fe de otros puede levantarnos. En la Biblia, el paralítico fue lavado por sus amigos de Jesús, y al ver la fe de ellos, Jesús lo sanó. Que nunca te divergüenza pedir oración, compartir tu lucha, clamar con otros. Dios honra la fe colectiva, y muchas veces su voz se manifiesta a través de la oración unida del pueblo. La última palabra no la tiene el médico, ni la enfermedad, ni el miedo. La última palabra la tiene Dios, el que crió los cielos y la tierra, el que sopló vida al hombre, el que venció a la muerte, el que resucitó con poder, él sigue hablando hoy, y cuando él habla, todo cambia. La adoración tiene el poder de transformar cualquier ambiente, incluso un ambiente de enfermedad. No es simplemente una expresión religiosa, ni una actividad reservada para los momentos felices de la vida. La adoración es un arma espiritual, una medicina para el alma, una declaración de fe en medio del dolor. Cuando el cuerpo está débil y la mente cansada, cuando los informes médicos no son favorables y la esperanza parece desvanecerse, la adoración se levanta como una forma de resistir la desesperanza y conectar el corazón con la presencia de Dios.
No importa cuán fuerte sea el diagnóstico o cuán prolongado sea el sufrimiento, cuando el creyente decide adorar, algo comienza a cambiar en el mundo invisible. Adorar en medio de la enfermedad no significa negar el dolor, sino reconocer que hay algo más grande que es dolor. Significa que, a pesar del cansancio, el alma decide bendecir al Señor, así como el salmista decía, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así también el enfermo puede declarar esa verdad desde su cama, desde su dolor, desde su quebranto. Why esa adoración no que al vacío, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando adoramos, invitamos su presencia a llenar el lugar donde estamos. Why cuando él llega, todo cambia. Muchos piensan que la adoración es solo para los momentos buenos, cuando la vida marcha bien y la salud está firme, pero los sacrificios de alabanza son los que tienen mayor poder. Cuando le damos a Dios nuestra alabanza en medio del sufrimiento, cuando escogimos adorarlo a pesar del dolor, eso toca su corazón de una manera especial. Es fácil alabar cuando todo va bien, pero cuando el alma se postra y el espíritu se rinde en adoración en medio de la oscuridad, hay un poder sobrenatural que se libera. La Biblia lo llama sacrificio de alabanza, porque justa, pero también sana, restaura y transforma. La adoración también reposiciona nuestros pensamientos. La enfermedad muchas veces nos encierra en un ciclo de temor, duda y autocompasión, pero cuando adoramos, cambiamos el enfoque. En lugar de mirar el problema, miramos al proveedor. En lugar de cantar los síntomas, recordamos sus promesas. En lugar de escuchar los temores internos, oímos su voz que sussurra paz. La adoración renueva la mente. Como dijo el apóstol Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa renovación comienza cuando declaramos quién es Dios por encima de lo que sentimos. Un ejemplo poderoso de esto está en el libro de los Hechos. Pablo y Silas estaban encarcelados, golpeados, encadenados. La situación era humillante oscura, sin salida visible, pero en medio de esa noche, en lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a cantar himnos a Dios, y algo sobrenatural sucedió, un terremoto sacudió la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Esa no fue una coincidencia, fue una respuesta divina a la adoración. Lo mismo sucede en el cuerpo humano cuando adoramos. Tal vez no vimos un terremoto físico, pero hay cadenas de tristeza, ansiedad, desesperanza y enfermedad que comienzan a romperse cuando se levanta un cántico de adoración genuina. La adoración también activa la fe. Mientras más exaltamos a Dios, más pequeño se ve el problema. No porque el problema desaparece, que inmediatamente, sino porque nuestra perspectiva cambia. Adorar es reconocer que Dios sigue siendo bueno, aunque las circunstancias sean malas. Es proclamar que Él sigue siendo digno, aunque nuestro cuerpo es dolido. Es declarar que su fidelidad no cambia, aunque los síntomas persistan. Esa actitud no solo honra a Dios, también fortalece nuestro espíritu. Y un espíritu fuerte sostiene al cuerpo, como dice Proverbios. El espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas quien soportará al ánimo angustiado. Además, la adoración libera gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es el gozo que viene de las circunstancias, sino el que proviene de saber que Dios está presente, que no nos ha dejado, que sigue obrando aunque no lo vimos. Cuando comenzamos a cantar, a levantar nuestras manos, a declarar su grandeza, es gozo se activa.
Piud que no si inmediato, pero poco a poco, como el amanecer, el gozo empieza a brillar en medio de la noche del alma. Y es gozo, aunque suave, tiene una fuerza impresionante, cambia la atmósfera del lugar. Cambia la temperatura espiritual, cambia el latido del corazón. También es importante entender que la adoración no necesita música para ser efectiva, aunque la música ayuda. La verdadera adoración es una postura del corazón. Puedes estar en una habitación silenciosa, sin instrumentos, sin cantantes, y aún así adorar con poder. Basta con que abras tu boca y comiences a declarar quién es Dios para ti. Puedes decir, tú eres mi sanador, tú eres mi refugio, tú eres fiel, en ti confío, te alabo Señor. Esas palabras, dichas con sinceridad, son como incienso que sube al cielo. Y Dios no permanece indiferente ante esa adoración. Cuando adoramos, también le recordamos al enemigo que no estamos derrotados. Satanas quiere vernos quebrados, deprimidos, desesperados, pero cuando nos ve adorar, se desconcerta, porque no entiende como alguien enfermo, alguien con dolor, alguien en prueba, puede seguir declarando la bondad de Dios. Esa adoración es una bofetada espiritual al enemigo. Le dice que no hemos perdido la esperanza, que seguimos creyendo, que seguimos esperando, que no nos rendiremos. Es una guerra espiritual que se libra con cantos, con palabras de fe, con manos levantadas, con corazones rendidos. También debemos recordar que la adoración es una forma de acercarnos a Dios. Y la Biblia dice que cuando nos acercamos a Él se acerca a nosotros. En momentos de enfermedad, necesitamos sentir su cercanía más que nunca. A veces no entendemos por qué estamos pasando por lo que pasamos. No tenemos respuestas, pero cuando adoramos, no buscamos explicaciones, buscamos presencia. Y la presencia de Dios consuela, abraza, fortalece, renueva. En ella encontramos descanso, en ella encontramos paz, en ella encontramos dirección. Muchos testimonios alrededor del mundo dan fe de cómo la adoración ha sido un catalizador de sanidad. Personas que estaban deprimidas, ansiosas, con enfermedades crónicas, comenzaron a adorar a Dios diariamente y vieron cambios. No siempre fueron instantáneos, pero sí constantes, porque la adoración va preparando el terreno para que el milagro se manifieste. Abre la puerta, el corazón se ablanda, la mente se aquieta, el cuerpo responde. No se trata de manipular a Dios, sino de rendirse a Él. Y cuando hay rendición genuina, el cielo responde. La adoración también nos conecta con lo eterno. En la tierra hay dolor, pero en el cielo hay adoración continua. Y cada vez que adoramos, nos alineamos con esa realidad celestial. Es como si nos desconectáramos por un momento de lo natural y nos conectáramos con lo eterno. Esa conexión trae salud al alma, y el alma sana ayuda al cuerpo a sanar. Porque muchas enfermedades comienzan en el alma, resentimientos, temores, culpas, ansiedades, pero cuando el alma se entrega en adoración, todas esas cargas comienzan a caer. Y cuando el alma es libre, el cuerpo lo siente. En tiempos de enfermedad, la adoración puede ser incluso más poderosa que una oración de súplica, porque no se basa en pedir, sino en reconocer, no en buscar algo, sino en ofrecer todo. Es un lenguaje del corazón que dice, Señor, aunque no entiendo, te adoro, aunque no veo el milagro aún te exalto, aunque mi duelo confío en ti. Esa actitud abre cielos, a veces, mientras adoramos, sin darnos cuenta, el milagro sucede. Tal vez no sentimos nada al principio, pero después notamos que algo cambió, el dolor bajó, la ansiedad se fue, la esperanza volvió, todo comenzó con un acto de adoración. Incluso Jesús adoró en su momento más difícil.
En Getsemani antes de ser entregado, adoro al Padre. En la cruz en medio del mayor sufrimiento, cito un salmo, reconocen, do la soberanía divina. Eso nos muestra que la adoración no es una opción, es una necesidad espiritual. Es el aliento del alma, es la respuesta del corazón que confía. Si Jesus adoró en su agonía, nosotros también podemos hacerlo en nuestra prueba. Finalmente, cuando adoramos, le damos espacio a Dios para hacer lo que solo Él puede hacer. La adoración quita nuestras manos del control, y permite que las manos de Dios obren. Es una entrega, una rendición, una declaración de confianza, y Dios honra a quienes lo honran. La enfermedad no tiene la última palabra. El dolor no define nuestra identidad, la adoración nos recuerda quienes somos, hijos de un Dios poderoso, amado por el Padre, sostenidos por la gracia, sanados por el poder de su presencia. Adorar no es un escape, es una confrontación de fe contra la oscuridad. Why cada vez que adoramos vencimos. La oración es el puente directo entre el corazón del hombre y el trono de Dios. No importa cuán grave sea una enfermedad, ni cuánto tiempo haya durado, la oración tiene poder para mover lo imposible. No es una simple costumbre ni una formalidad religiosa, es una herramienta divina puesta en nuestras manos para comunicarnos con el Creador del universo. Cada vez que oramos con fe, algo sucede en lo invisible, incluso cuando aún no lo vimos en lo natural. Porque Dios escucha, responde y se mueve a favor de sus hijos cuando claman desde lo profundo de su alma. Hey quienes han olvidado el poder de la oración, sobre todo cuando el dolor es constante y la respuesta perslegana. Pero la Biblia nos enseña que la oración del justo puede mucho. En Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esa es una promesa viva, no está condicionada al tiempo, ni al tipo de enfermedad, ni a la opinión médica. Está basada en la fidelidad de Dios y en el poder de su palabra. La oración no es magia, es un acto de rendición y una confesión de dependencia total. Cuando oramos, no intentamos convencer a Dios, sino alinearnos con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Un corazón que ora es un corazón que se niega a rendirse. La oración es el lenguaje de la esperanza. Aunque las lágrimas corren, aunque la voz tiembla, aunque la mente está agitada, cuando el creyente se arrodilla y clama, él se lo escucha. En los momentos más oscuros, la oración es la vela encendida que ilumina el camino. A veces no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios no busca palabras elocuentes, sino corazones sinceros. Él no escucha la forma, escucha la fe. Y cuando esa fe se eleva como incienso, su gloria dicen de la oración tiene un poder que trasciende lo físico. Puede romper cadenas mentales, sanar traumas emocionales, restaurar el gozo perdido, y liberar al cuerpo de la prisión de la enfermedad. Muchos testimonios han nacido de oraciones persistentes, no porque Dios necesitara tiempo, sino porque en la constancia del clamor, el corazón se transforma. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia al que ora. Cada vez que doblamos nuestras rodillas, el alma se fortalece, la carne se debilita, y el espíritu se conecta con el poder que sana, levanta y da vida. Jesús mismo fue un hombre de oración. Siendo el hijo de Dios, pasaba horas hablando con el Padre.
Y cuando sanaba a los enfermos, muchas veces lo hasha después de haber pasado tiempo en oración. Él es nuestro modelo. Si Jesus necesita orar, cuanto más nosotros. La oración fue su fuente difusa antes de cada milagro, su refugio en la prueba, su consuelo en la soledad. Él nos enseñó que debemos orar sin cesar, sin desanimarnos. En Lucas 18 nos cuenta la parábola de la viuda persistente que logró justicia simplemente por no rendirse. Así también nosotros debemos acercarnos al trono de la gracia con valencia, sabiendo que Dios es justo y responde a tiempo. Cuando oramos por sanidad, debemos hacerlo con fe y también con gratitud, no esperando solo el milagro, sino agradación, do porque Dios ya está obrando, la fe verdadera de gracias antes de ver la respuesta. Dice, Señor, si que me escuchas, si que estás conmigo, si que tienes el control, esa clase de oración toca el corazón del Padre, porque no se basa en el miedo, sino en la confianza. La oración agradecida es una llave que abre puertas cerradas. Y cuando se combina con la palabra de Dios, se vuelve una espada de doble filo. Por eso es tan importante orar con las escrituras, declarar, por sus llagas fuimos sanados. Él es quien sana todas tus dolencias, nada es imposible para Dios. La oración también nos lleva a un lugar de descanso. Aunque el cuerpo es afligido, cuando el alma ora y se entrega, una paz sobrenatural inunda el corazón. Esa paz no depende del resultado, depende de la presencia. Filipenses 4, 6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. En medio de la enfermedad, la paz es una medicina. Como los latidos del corazón, relaja la mente, alivia la tensión, y permite que el cuerpo empiece a responder con tranquilidad. Una oración poderosa no siempre es larga. A veces, un suspiro lleno de fe tiene más peso que 1000 palabras sin convicción. El ladrón en la cruz solo dijo, acuérdate de mí. Y Jesus le respondió con salvación. El ciego clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue sanado. La mujer sirofnisha rogó por su hija, y con pocas palabras logró un milagro. No es la cantidad, es la calidad del clamor. Es la intensidad del corazón que se derrama. Por eso, nunca debemos pensar que no sabemos orar. Si puedes hablar con sinceridad, puedes tocar el corazón de Dios. La oración también nos da discernimiento. A veces la raíz de una enfermedad no es solo física. Puede haber heridas del alma, falta de perdón, ataduras espirituales o incluso direcciones de vida equivocadas. Cuando oramos, el Espíritu Santo revela lo que está detrás de la superficie, nos guía, nos corrige, nos sana desde adentro. Hay personas que recibieron sanidad física después de haber perdonado a alguien. Otras fueron liberadas de dolores crónicos al renunciar a la amargura o al pecado escondido, porque la oración abre los ojos del alma, nos alinea con la verdad, y la verdad nos hace libres. En muchas ocasiones la oración debe ir acompañada de ayuno. No porque el ayuno manipula a Dios, sino porque debilita la carne y fortalece el espíritu. Cuando ayunamos y oramos, el alma se agudiza, el cuerpo se sujeta, y la fe se eleva. Jesus dijo que hay casos que solo se vencen con oración y ayuno. Enfermedades espirituales, batallas internas, aprisiones del enemigo. El ayuno no es una carga, es una herramienta poderosa para liberar el cuerpo y el alma. Combinado con la oración, se vuelve dinamita espiritual.
Dios no está limitado por el tiempo ni por la gravedad de una enfermedad. He quins oran por años y no ven nada, y de repente en un día en una hora todo cambia. Porque Dios obra a su manera y en su tiempo. Nuestra tarea no es entender cómo lo hará, sino seguir creyendo que lo hará. Orar una y otra vez, perseverar, volver a tocar la puerta, volver a clamar, aunque el cuerpo se sienta más débil, aunque la respuesta pers que la llana, seguir orando. Por cada oración es una semilla, y Dios nunca olvida una semilla plantada con fe. También es sabio invitar a otros a orar con nosotros. La oración en unidad tiene un peso especial. Jesús dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa que piden, les será hecho. La iglesia primitiva vivía esto, oraban juntos y veían milagros. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar, y un ángel lo liberó. En momentos de enfermedad, no debemos aislarnos. Buscar personas de fe que nos levanten en oración, que nos ayuden a cargar el peso, que nos recuerden las promesas, porque a veces cuando estamos débiles necesitamos la fe de otros para sostenernos. La oración también es un acto de guerra espiritual. Muchas enfermedades tienen raíces espirituales. No lo decimos para crear temor, sino para despertar conciencia. Cuando oramos en el nombre de Jesús, atamos al enemigo, reprendimos su obra, y declaramos libertad sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Hay poder en el nombre de Jesús. Al orar podemos decir, en el nombre de Jesús, rechazo esta enfermedad, reclamo mi sanidad, declaro vida sobre mis órganos, mis células, mis huesos. Y esa oración dicha con fe, no que al suelo, es una orden en el reino espiritual. Y el cielo responde, Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado, Él sigue sanando hoy como lo hizo en los tiempos bíblicos, pero espera que sus hijos clamen a Él. La oración no es una obligación, es un privilegio. Nos permite entrar en el lugar santísimo, hablar con nuestro Padre Celestial, derramar nuestro corazón, y ser tocados por su mano. Cuando oramos no estamos solos, el Espíritu Santo ora con nosotros. Jesús intercede por nosotros, el Padre nos escucha, el cielo entero se pone en movimiento cuando un hijo de Dios abre su boca con fe. Nunca subestimemos el poder de una oración. Puede parecer que nada sucede, pero en lo invisible, el cielo se está moviendo. Ángeles están siendo enviados, puertas están abriéndose, sanidad está fluyendo. La oración es como el agua que sobre la tierra seca. Tal vez al principio no se nota, pero con el tiempo florece vida. Ora cada día, ora aunque dula, ora aunque es cansado, ora por cada palabra tuya está sembrando un milagro que pronto verás manifestado. Cuando todo parece perdido y los fuerzas se agotan, recordemos que Dios sigue siendo el mismo Dios que sanó ayer, que sana hoy y que sanará mañana. Él no está limitado por diagnósticos, pronósticos ni tiempos humanos. Su poder se manifiesta en medio de la fe constante, de la oración sincera y de los corazones que confían plenamente en su voluntad. Al declarar su